Hello and welcome. I'm Alex from InkLingo. So glad you're here. Today's story is called Le dernier tram avant le carnaval de Binche, a gentle A1 tale in French about family, kindness, and a festive tradition in Belgium. In the InkLingo app, you can tap any word to translate it instantly, save new vocabulary, and track your progress. Let's warm up with a few key words. Le ruban means the ribbon. Le tram means the tram. Le costume means the costume. La grande place means the main square. And l'orange means the orange. Here's the setup. On the last tram to Binche, Leah finds a ribbon that might just save her brother's carnival costume. Now, let's settle in and follow along together as the story begins. Dans le dernier tram pour Binche, Léa trouve un ruban rouge sous un siège. Elle ne sait pas à qui il est. Elle le met dans son sac. Elle va voir son frère Hugo. Demain, Hugo marchera avec les Gilles, mais il lui manque un ruban pour son costume. Le tram s'arrête avant Binche. Le conducteur annonce un problème. Les voyageurs doivent marcher 2 kilomètres. Une dame porte une orange, un homme porte un tambour. Ensemble, ils suivent la musique jusqu'à la grande place. Là, Léa voit Hugo. Il est inquiet. Il lui manque toujours son ruban. Léa pense à lui et lui donne le ruban. Il le met sur son costume. Le lendemain, les Gilles dansent dans les rues. Hugo lance une orange à Léa. Elle l'attrape en riant. And there we have it. Leah's kind gesture saves the day, and the siblings share a joyful moment as the Gilles dance through the streets of Binche. If you want to read more stories with tap to translate, word saving, karaoke highlighting, progression tracking, and many more features, check out the InkLingo app. You can also read hundreds of stories for free on the website at inklingo.app. Thanks for listening, and I'll see you in the next story.